So I'll share the screen, make sure it's visible. Is it visible? Yes, madam. Okay. So today's class we will be discussing on chemical bonding and molecular structure. I hope you all have at least basic idea about chemical bonding. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. You can expect most of the questions from hybridization. Most of the questions from hybridization, and you have molecular orbital theory, MOT, on the basis of which you write electronic configuration. So ಆ electronic configuration basis ಮೇಲೆ ನೀವು magnetic behavior ಅನ್ನ judge ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. And then you can even calculate the bond order of the particles, that is bond order of elements or molecules. So even this part is important. Valence bond theory again is important. VSEPR theory ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು hybridization ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. So valence shell electron pair repulsion theory. So based on this also you will be getting questions, most of the questions. And few more from the rules of octet, that is Lewis dot structure basis ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು questions ಕೇಳುವ chances ಇರುತ್ತೆ. So what I request is, again, go through your NCERT book. ಒಮ್ಮೆ ಆ NCERT book ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ questions ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟೇಬಲ್ VSEPR ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so we will just go on studying what these are. You know what chemical bond is? Any atoms, any ions, any molecules, they have a force of attraction. ಈಗ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that means hydrogen and hydrogen atoms, they have a force of attraction between them. Correct? This force of attraction, there it won't be like a line or anything there. Instead we imagine it, we call it as a bond. Bond is nothing but the force of attraction experienced by the atoms. Now few of the theories, so ಈ chemical bonding anna explain ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು theories anna ಕೊಡ್ತಾರೆ. So those theories we will be studying now. First theory, which we call as Lewis dot theory ಅಥವಾ Lewis theory, ಅದು ಒಬ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಥವಾ ಲೀವಿಸ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಕೊಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಲಿವಿಸ್ ಅನ್ನುವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ದೇ ಸೇ atoms involved in chemical bonding to have 8 electrons or 2 electrons in their valence shell, just like noble gases, so that they become highly stable. This is called as octet rule. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ how many electrons? What is the atomic number of hydrogen? Yeah, 1, isn't it? 1. So really atomic number is 1. That means it has 1 electron. But ಇದರ next noble gas ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, group 18 elements ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, first ಬರೋದು helium. Helium in atomic number 2. ಅದರ ಅರ್ಥ helium ನ outer configuration ಅಲ್ಲಿ 2 electrons ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೀಲಿಯಂ ತರ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೇನೆ,
ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯುಪ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ 2 electrons. This is in the case of hydrogen. But if you consider in the case of chlorine, chlorine na atomic number ಏನು 17, correct no? Its outer electron, see ಅದರ electronic configuration ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ 3s2 3p5 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? Neon configuration 3s2 3p5. Now here you see the outer electron has 5 1. That is outer shell, valence shell anta ಹೇಳಿದ್ರೆ bonding ಗೆ involve ಆಗುವಂತದ್ದು. So 5 plus 3, 5 plus 2, 7 ಇದೆ. So imagine that outer shell 3s2, last 3p ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು electrons ಉಂಟು? 1 2 3 4 5 ಇದೆ. But it feels like ನಾನು ಅದರ ಹತ್ತಿರದ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 18, ನಾನು ಆರ್ಗನ್ ತರ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೇನೆ. That is why it wants to take up one more electron and become 18. Why all the elements tends to do this? It is because ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ they become highly stable if they have how many electrons in their outermost shell? 8 electrons. But in the case of hydrogen, 2 electrons are the simplest alva. Adakke this is called as octet rule. Okay, so ಈ octet rule ಅನ್ನ ಕಾಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಲೀವಿಸ್ ಅನ್ನೋರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Of course ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ because most of the concepts are discussed based on that. But there are some drawbacks of this octet theory also. ಹೆಚ್ಚಿನ substance ಗೆ octet theory apply ಆಗುತ್ತೆ, but few it does not. So you should know how to write Lewis dot structures. Now for carbon, how do you write Lewis dot structure? How many valence electron carbon has? Atomic number 6. Yeah, 1s2, 2s2, 2p2. Correct, no? ಇದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟುಂಟು? 2 plus 2 4 ಅಲ್ವಾ? ಆಗ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀತೇವೆ ನಾವು. 1 ಅದು ಬಾಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು 3 4. ಇದು ಲೀವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. How many electrons lithium has? Lithium atomic number is 3. Yeah, good. 1s2, 2s1. So ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು valence electron ಉಂಟು ಅಂತ. So I hope you understand. ಅದು ಬಾಂಡ್ ಆದಾಗ 8 electrons ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. But if you see ಇದರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there are few molecules in which the electrons are less than 8 electrons. Actually octet theory ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 8 electrons ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ substance stable ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. But there are few electrons, though they don't have 8 electrons, they have less than 8 electrons, they are even then stable. See BeCl2, BF3, AlCl3. ನಾವೀಗ BeCl2 ಬರೀವ, beryllium with 2 chlorine, 2 chlorine ಹೀಗೆ. So always beryllium ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ? 4. Beryllium, yeah, beryllium has 4. Atomic number is 4. 1s2, 2s2. So outer shell electronic configuration is 2. So ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ 2 electrons. ಆ 2 electrons ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಗೇನ್ ಶೇರ್ಸ್ 1 electron. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 7 electrons ಇದೆ. 1 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Correct, no? Same here. 1 2 3 4 5 6 7. ಹೀಗೆ ಇದು ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಆಕ್ಟೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ ಆಕ್ಟೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ದು ಕೂಡ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂಗೆ ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಬರೀ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದು ಬೆರಿಲಿಯಂಗೆ ಅಲ್ವಾ?
ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಆಗ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ತಪ್ಪಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. In the study material I'll upload this, so please go through it. Okay, so here you see beryllium chloride, boron trifluoride, aluminum chloride, they are electron deficient, less than 8 electrons. And ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 8 electrons ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, more than 8 electrons. You can see PCl5, SF6, IF7. See PCl5, phosphorus with 5 chlorine. 1, 2, 3, 4, ಒಂದಿಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 electrons ಬಂತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? Then that means it is more than 8 electrons. Therefore, it is a drawback of octet rule. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. SF6, IF7, ಇವು ಇಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾ? they are called as super octet molecules. What are they called as? Super octet molecules. 8 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. All such stable molecules which contains less than 8 electrons in valence cell are called as electron deficient. ಇದು BCl2, BF3 ಅದೆಲ್ಲ. And which contains more than 8 electrons are called as either superoctet ಅಥವಾ hypervalent compounds ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. Hyper means more, valent refers to valency, ಜಾಸ್ತಿ valency ಇರುವ compounds ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. Then one more thing, it was even said that noble gas ಅಲ್ಲಿ 8 electrons ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ noble gases bonding ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. But it is again found that there are few substances like xenon difluoride, krypton difluoride, xenon oxyfluoride, xenon trioxide. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ noble gases. xenon, krypton ಎಲ್ಲ noble gases. ಅದರದ್ದು ಕೂಡ compounds form ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, octet rule fails. These are the reasons for the failure of octet rule. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ since it leads to decrease in energy. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, madam. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಫ್ರೀಲಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್. Types of bond, we have ionic bond, which is also called as electrovalent bond, covalent bond, coordinate bond, metallic bond, hydrogen bond. It is all very easy. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. Ionic bond, you know, the force of attraction between positive and negatively charged species. That is called as ionic bond. Which is the strongest bond? Which is the strongest bond ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ionic bond ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ Na plus Cl minus.
ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್. ಯಾ, covalent bond means what? Covalent bond means in this particular bond, ಈಗ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? Sharing of electrons takes place between two. The bond formed by sharing of electrons. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ವರಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ರಿಸೀವ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ರಿಸೀವ್ಸ್, ಬಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. Coordinate bond is where both the substances, that is both the atoms, they share the electron. Andre ಒಂದು share ಮಾಡೋದು, but after they share, both will share it. Clear now? Yes, madam. Okay. Okay. Then coming to metallic bond. In metallic bond, one is metal. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿ ಆಫ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದರ ಸುತ್ತವೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್. Then what is hydrogen bond? Hydrogen bond is where it is the weakest bond. Ega water molecule you see, H2O, that is 2 hydrogen and 1 oxygen. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ HF, HCl ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ electropositive hydrogen and electronegative elements are called as what? Hydrogen bond. Coming to ionic bond. In ionic bonding, you can see it is formed by complete transfer. So you know how it takes place. So however, it is a strong force of attraction. Then favorable, the number of electrons gained or lost is called as its electrovalency. ನಾವೀಗ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, sodium gives one of its electrons out. How many electrons it gives? 1 electron. Therefore, it becomes Na plus. Whereas chlorine takes that electron. So, how many electron it has taken? 1 electron. So, that is its electrovalency. ಈಗ sodium in electrovalency plus 1, chlorine electrovalency minus 1. ಹಾಗೆ. Okay. ಈಗ ionic bond form ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ conditions ಏನು? What are the conditions for the formation of ionic bond? One is that the substance, the metal, the central metal should have low ionization energy. What do you mean by low ionization energy? You know the nature of metals ಅಲ್ವಾ? ಮೆಟಲ್ ನ ನೇಚರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ. So if it can easily give one of its electron from the outermost shell, then we say ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
we call it as low ionization energy. So that is a condition required. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, see now sodium. Sodium can easily donate 1 electron. Correct? That means it has low ionization energy. Then high electron affinity of non-metal atom. Non-metal anta helidre other than metals. Iga chlorine is a non-metal. So ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. So it will have high electron affinity. One more is high lattice energy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ it must be a very strong bond. You understand? So what is lattice energy? It is the amount of energy released when 1 mole of ionic compound is formed from cation and anion. ಈಗ ಒಂದು Na ಮತ್ತೆ Cl ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ NaCl ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತ. Okay, so this is ionic compound is formed. Lattice energy must be more, electron affinity must be more. So ಅದೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಗಿಂತ. That is a condition. Then this is a factor affecting lattice energy. Yeah. Q1, Q2 means charge between the ions, and R is the distance between them. So for lattice energy, charge on the ions. Higher the charge on ions, greater will be the force of attraction between the ions. So more will be the lattice enthalpy. Iga Mg2 plus Cl minus ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ. Okay, so lattice energy will also be more. Then the size of ions must be smaller. Then the distance between them will be, see here, based on this ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್. Can go through these points ಇದರಲ್ಲಿ. Yeah. Ionic compounds do not conduct electricity. ತುಂಬಾ ಸಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. Why ionic compounds do not conduct electricity in solid state? ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, does it, give me a second. Okay. So ಈಗ sodium chloride ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ in solid state it does not conduct electricity. Correct, no? Why it does not conduct electricity? Because ions are not free. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, then one more about solubility. This you will be studying in other chapters also. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಇರುವ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್.
Non-polar, which does not have positive and negative end. Benzene, carbon tetrachloride, carbon disulfide. These are examples for non-polar solvents. Whereas polar solvent example is H2O, acetone, those kind of. Okay. Then we'll move to the other part. I'll try to concentrate more on other part. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ. The covalent bond, you know how it is formed by sharing of electrons. Now, types of covalent bond. So ಇದು valence bond theory ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಿರೋ concept. Covalent bond in a types. Sigma ಮತ್ತು pi bond. These are two types. Okay. How sigma bond is formed? Sigma bond is formed by overlap along internuclear axis. ಈಗ s orbital shape ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, spherical. P orbital is dumbbell shaped. Correct? No? Now if s orbital overlaps like this sideways, ಇಲ್ಲಿ form ಆಗೋದು sigma bond. ಅದೇ ಒಂದು s orbital and one p orbital, if it overlaps like this along the axis, then again sigma bond forms. See here, it can be formed by the overlap of two s orbitals, two p orbitals. ಈಗ p orbitals ಹೀಗೆ overlap ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ bond form ಆಗೋದು? Sigma bond. It can be one s and one p also. But pi bond ಅಲ್ಲಿ condition ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in pi bond the overlapping will be between p and p orbital sideways. ಹೀಗೆ sideways ಅಲ್ಲಿ overlap ಆಗೋದು like this. So here pi bond forms, multiple bond forms. Sigma bond is strongest bond. It is a strong bond. Pi bond is a weak bond. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಕಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ oxygen, oxygen. See here, double bond forms. How many sigma and how many pi bonds it has? It has one sigma and one pi bond. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪೈ ಬಾಂಡ್. Okay. What is the how many number of sigma and pi bonds do you have here? Quickly. ಎಷ್ಟು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? One pi bond. Yeah, one pi bond and how many sigma bonds? Two sigma bond. Very good. So ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಎರಡು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರದ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಶೋನ್. ಕೆಲವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ನೇಚರ್ ಇಂದಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. For example, C2 molecule. See, it contains both pi bonds. ಈಗ C ಈ ತರ ಇದನ್ನ C2 molecule, C2 molecule ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ, ಬಾಕಿದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಒಂದು ಪೈ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ದೆನ್ whenever a sigma bond is formed, the bond can be rotated. ಈಗ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ದಿಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ಬಾಂಡ್, ಅದರ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ.
let us take example of halogens. Halogens ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಜಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ, it has a smaller size. Chlorine has comparatively larger. Bromine even larger. Iodide ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಗ ಬಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಗೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್, ಈಗ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ಇದೆರಡರ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಾಗ ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. ಇದರ ಬಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಎರಡರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. whenever it is hydrogen and a chlorine bond, comparatively okay, but F ನಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪುನಃ ಸಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದೇರ್. whereas if it is iodide, very large molecule, ಅದರ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅದರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೀವು ಒಂದಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್, ಈ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನ ಓದಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪುನಃ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್. ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 2 electrons are present, correct? No? If it is a double bond, what does it mean? 1, 2, 3, 4. 4 electrons are present. If it is a triple bond, how many electrons are present? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Which one do you think the bond length is more? Bond length ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪುಲ್ ಇದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಪುಲ್ ಇದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದೆರಡನೇ ಎಳೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ? 6 electrons. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇದರ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲೆಸರ್ ದನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗಿಂತ, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೋದು ಅಂತ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ns orbital is smaller in size, greater will be the s character, shorter will be the hybrid orbital, therefore shorter will be the bond length. ಯಾವಾಗ sp3 hybridized carbon ಇರುತ್ತೋ, this you have ever know, this is about bond length. ಈಗ ನೋಡಿ, sp3 hybridized ಅಂದ್ರೆ ಈ carbon, wherever there is single bond, the carbons are said to be sp3 hybridized, correct? Double bonded carbons are said to be sp2 hybridized. ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ ಸುತ್ತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಲ್ತ ಹಾಗೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, sp2 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sp, ಆ ತರ. You understand, no? Next, what is bond energy? Bond dissociation energy. ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, that is called as bond enthalpy. Okay, to break the bond, amount of energy that has to be supplied is called bond energy, and the enthalpy is called bond dissociation enthalpy. Unit ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. These are all conditions for bond
dissociation, bond angles. So about covalent bonds, the few points are given. See, covalent compounds have low melting and boiling point. Covalent compounds. Okay. Except carbon. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈಮಂಡ್. ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಡೈಮಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. therefore it is an exception. They are insoluble in water. They do not conduct electricity. So these are characteristics of covalent bond compounds. Very very important formal charge. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓಝೋನಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಝೋನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಚಾರ್ಜ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So you should know how to calculate the formal charge of any species that is given. See, formal charge formula is total number of valence electrons plus total number of valence electrons minus how many lone pairs of electrons you have. Lone pairs anta helidre gottidalla, which is not bonded. See, for example, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 oxygen has 8 bonds, 8 electrons alva. Illi already share agide 1 2 3 4 5 6 7 8. Then here 1 2 3 4 5 6 7 8. E oxygen ige 1 2 3 4 5 6 7 8. Now how do you calculate its formal charge? ಹೇಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ. Let's number this as 1 2 and 3. So how do you calculate? If you calculate formal charge of 1, that means formal charge is equal to valence electron minus half into lone pair. Yeah. What happened? Bonding electrons minus number of lone pairs. Okay, non-bonding electrons. So valence electron, how many valence electron does oxygen have? Oxygen atomic number is 2. 8. Electron configuration is 1s2, 2s2, 2p, 4. alva. So outer shell alli 6 electrons ide. 6 minus half into ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 1 2 3 4. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 4 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ ಆಗದೇ ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4 ಅಲ್ವಾ? So 6 minus 4 by 2 is 2 minus 4. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6 minus 2, 4 minus 4 is 0. So what is the charge on this first electron, first oxygen? It is 0. The formal charge is 0. Likewise, calculate for the next one. Second one in a charge ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? Puna, formula charge is equal to valence electron ishtu same 6 minus half into bonding electrons ishtide 1 2 3 4 5 6 minus number of free electrons only 2 2. Therefore 6 minus 6 by 2 3 minus 2. Ishtu barutte? 1. Yeah, 6. Yeah, you will get it as 1.
correct? So that means its charge is +1. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ -1. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದು ಲೀವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, NH4+ ಅದರ ಅರ್ಥ NH3 ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಅಮೋನಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ನೋ, it donates its electron to hydrogen. Now what happens here, we write it as NH4+. ನೋಡಿ ಒಂದು H+ ಅನ್ನು ಅದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆರ್ ಡೇಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ one atom donates but both shares the electron just to complete its octet. Okay, so which donates is called as donor, the one which takes is called acceptor. So this is donor, this is acceptor here. Example, you see these are all are coordinate bonded compounds. So you must know the examples again. Even ozone also, O3 also, O3, HNO3, NO3 minus, SO3, all these. It is also called a semi-polar bond. Two more points about polar and non-polar is given. Dipole moment you should know. I hope you know what is dipole moment. Gottidya? What do you mean by dipole moment? It is the product of what? Magnitude of charges and the distance between them. See, ಈಗ carbon dioxide anta ತಗೊಳ್ಳಿ, like this. So oxygen being more electronegative, what does it do? It pulls the electron from carbon, alva? Carbon kinta idu electronegative ಜಾಸ್ತಿ, so it pulls the electron towards itself. ಈ oxygen ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it pulls the electron towards itself. So ಇದರ magnetic moments cancel ಆಗಿ magnetic moment becomes 0 in this case. So like this you have many such examples. Now for example, boron trichloride, HCl. Again HCl, you see Cl pulls the electron towards itself, like that. Then H2O, which pulls the electron here. ಯಾವ್ದು electron ಅನ್ನ pull ಮಾಡುತ್ತೆ? Whether it is hydrogen that pulls electron, here oxygen pulls the electron from hydrogen. Okay, based on that few questions will be asked, we'll discuss it. Comparison of NH3 and NF3, important idu kuda. So in NH3 what happens is nitrogen with 3 hydrogen ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. So here what happens, nitrogen being electronegative pulls the electron from all the sides, but nitrogen trifluoride being more electronegative pulls the electron more. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೇಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So it pulls the electron towards itself, in the opposite direction it takes place. Therefore dipole moment of NH3 will be more than dipole moment of NF3. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Why? The central atom is pulling the electrons, but here from the central atom the electrons are going away. Here you have few formula like Pauling equation.
ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾನೆ ಸ್ಮಿತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ electronegativity of one atom A is electronegativity of B is ಅಂತ ಅದನ್ನ XA XB ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Okay, percentage ionic character. In one exam they had asked Hannay-Smith equation. It's an additional concept actually, but ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. And this formula you see, observed dipole moment divided by ionic dipole moment. That is, it also gives you the percentage ionic character. Then VSEPR theory, very important. Valence shell electron pair repulsion theory. According to this theory, ಈ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, valence shell means outermost shell, electron pair repulsion theory. Repulsion theory. So as the name tells, you know always the electrons and electrons repel. Correct? No? This theory was given by two scientists by name Sidgwick and Powell. ಅವರು ಯಾಕೆ ಇದರ ಯೂಸ್ ಏನು? This theory is helpful to know the shapes of the molecules. So what they say, now we compare the lone pair of electrons. Lone pairs means the free pairs which is not bonded. Free pairs of electrons ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ವೆರಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಇಟ್ ಸೇಸ್, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. That is why the different geometries are observed. The different substances get different geometries. Okay. So according to this, this is an important point. Lone pair, lone pair. According to this, what it says, lone pair repulsion will be more than lone pair bond pair, and then comes bond pair ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. We'll take example of water molecule. See, H2O. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಈಗ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದೆ? We could have written it like this, no? Or we could have even written it somewhere where oxygen is here, hydrogen is here. ಹೀಗೂ ಸಹ ಬರಿಬಹುದಿತ್ತು. Why we have written it like this? ಸಿ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಟೋಟಲ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 1 2 3 4, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, 6 ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಪುಷ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈಗ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಪುಷ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಷಸ್. ಬಟ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್. ಇದ್ರಷ್ಟು ಅದು ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುಷ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಪುಷ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುಷ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಪಲ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್. ಈ ಪುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅದರ ಶೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ. Okay, very important to know. I'll give you a few points related to this. If you find it easy, you can go for it. ಅಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆದ್ರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 21, 22, 23, then comes 31, 32, next 41, 42, 51. ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, 21, 22, 23, then 31, 32, 41, 42, 51. Then divide these. 21, 22 ಒಂದು group, 23 separate ಒಂದು group, 31, 32 one, then remaining as it is. Then name them as ಇದೊಂದು group ಮಾಡಿ, call it as B, this one as L, bolts ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, BOLTS, bolts. So BL, this will be T, this will be S ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಶೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಅಂತ. ಓಕೆ, now you have written the numbers ಅಲ್ಲ, ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the first one indicates bond pair and second one indicates lone pair. Bond pair and lone pair it indicates. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದು 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಶೇಪ್ ಏನು? 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದು 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್? If 2 bond pairs and 3 lone pairs are present, then what would be the shape? Like that. I hope you are able to follow. If it is this case, then remember the shape here for both the cases is bent shape. Shape is bent for both. L means linear shape, straight, linear shape. Whereas T means there are two possibilities. For 3, 1, it is trigonal, pyramidal, and another one is just T shape. Then here again all the three starts from S itself, but first one is seesaw shape. Second one is square planar, and the last one is square pyramidal shape. This is how ಯಾವಾಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಇದು this applies. Okay, when there are no lone pairs ಎಲ್ಲ 0, but only bond pairs are present, 2, 3, 4, 5, 6 ಅಥವಾ 20, 30, 40, 50, 60 ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 means lone pair is 0, bond pair is 2, here 3, 4, 5, 6. So what would be the shape? ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. Here this means the shape is linear. 3 means trigonal planar. 4 means tetrahedral. 5 means trigonal pyramidal. And 6 means it is obvious octahedral. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ octahedral. Okay, clear? No, any doubts here? Any doubts? No.
Okay. So types of hybridization and shapes of molecules. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಶೇಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. Okay, these are the hybridizations given. When hybridizations are given, you will be knowing the shapes of it. ಈಗ 2 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ as 2, that means the shape will the 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ S1 P1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ S 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದ ಕೇಸ್ S is 1. ಆಡ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ P ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ SP, 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1S 2P ಅಂತ ಅರ್ಥ. 4 means SP3, 1S 3P. 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 2 3 4 ಸಾರಿ ಅಂದ್ರೆ 5 4 possibility is it can be DSP2 or SP3. Then 3 4 5, 5 means SP3D. 3 4 5 6, 6 means it is octahedral. 3 4 5 6 7 anta helidre pentagonal bipyramidal, like this. So I'll give you the formula for predicting hybridization. This is the formula. Very, very important. Okay. What is it? Half into. First ನಿಮಗೆ central metal atom ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ central metal atom easy find out ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. NH3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ nitrogen is the central metal atom. If suppose you are given CH4, C is the central metal atom. So those things you will know. Correct, no? So based on that, you will have to find the hybridization. Hybridization ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Find the hybridization of NO2 plus ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Okay? Here you see. First, central metal atom ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. Its valence electron you have to find. Nitrogen. How many valence electron nitrogen has? ಎಷ್ಟು valence electron ಇದೆ nitrogen ಅಲ್ಲಿ? How many? Nitrogen has? Okay, at least tell me which group nitrogen belongs to. 15th group ಗೆ belong ಆಗುತ್ತೆ. Therefore ಅದರಲ್ಲಿ 5 electrons, valence electron. Okay? So nitrogen ಅಲ್ಲಿ valence electron is 5. Let us write half into 5 plus number of monovalent atoms. Monovalent atoms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ single bond form ಆಗಿರುವಂತಹ atoms. ವೆರಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ? there are no monovalent atoms, so 0. Minus charge on cation. Cation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟುಂಟು? ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. So 1 plus how many anions do you have? Illi negative charge yaudadru idya? Illa. Therefore 0. Half into 5. Here minus 1 baratte. Minus 1 becomes 4. Half into 4. 4 divided by 2, 2. Therefore what is the hybridization? 2 means? SP. Yeah, SP. Very good. SP. Therefore it is linear. SP hybridization. ಹೀಗೆ hybridization ಅನ್ನ find out ಮಾಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Now if I give you, will you calculate for NH4 plus? Calculate and tell me quickly for this.
What is the answer? P3. Okay, you got it as sp3. Very good. What's your name? Hashim. Very good. Yeah, you're right. It's sp3 hybridization. I hope others are also trying. Please make sure that you understand. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೋನೋವೆಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ನೀವು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದು ಹೀಗೆ, 4 ಬಾಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸಹ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. But to calculate, you should know how to calculate. That's all. So 4 bonds are there. Therefore, monovalent becomes 4. One the charge is the plus 1. And one charge plus. So minus 1 it becomes. Then calculate. You will get it as sp3. So this is the value of hybridization. You can try for these ions whichever is given here. Okay. Then here a few of the examples are given. So they have zero dipole moment, which has the hybridization being sp3. sp3, as you know, CH4, CCl4, SiF4, SnCl4 ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ sp3 hybridization ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Then mx3 type, their hybridization will be sp2. If they are of mx2 type, then their hybridization will be sp. Okay, and bond angles are given according to their hybridization. Then here the hybridization of few more ions are also given. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅಯಾನಿಗೆ ಕೂಡ ಈ hybridization formula apply ಮಾಡಿ calculate ಮಾಡಿ. Okay, take your time and solve it. Then coming to resonance, in an exam again the question was asked from resonance, where they ask you about the resonance structure. Which of the following is true for resonance? ಈಗ ರೆಸಾನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವೀಗ ಬೆನ್ಝೀನ್ ನ ರೆಸಾನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಲಿಯೋ ಹಾಗೇನೆ there are few other substances also, few molecules which can show resonance. What you have to remember is ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ, ಈಗ ಓಝೋನ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ we write it like this, no? Once we write like this, another way we can even write it this way. These are called as canonical forms. ಇದು resonance structures ಅಥವಾ ಅದನ್ನ canonical forms ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. And the process is called as resonance. So double bonded nature ಒಂದೇ ಕಡೆ confine ಆಗಿರದೆ, if it keeps rotating, then you actually call it as resonance. Yeah. Then what about their nature? So it is always indicated using a double-headed arrow mark. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನರ್ಜಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ದು +1 ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 0 ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ -1 ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ -1 ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 0 ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ. Okay, it keeps moving. That is what it means. So there are some rules given that you can go through. Then coming to hydrogen bonding. Hydrogen bonding, important point to know is
And then there are few questions. So while solving questions, I'll mention few more points. Okay. Hydrogen bonding, I have told you, one must be electronegative. The electronegative atoms forms bond with hydrogen. That is called as hydrogen bonding. Correct? No? So type of hydrogen bonding is intermolecular hydrogen bond and intramolecular hydrogen bond. See, inter means between. Intra means within the molecule. Within the molecule. So intermolecular hydrogen bonding means, see, hydrogen fluoride with hydrogen fluoride ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. But when it is intramolecular hydrogen bonding, orthonitrophenol is an example. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಸಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ NCERT book ಇಂದವೇ ಕ್ವೆಶನ್, but still they keep asking. Orthonitrophenol means, phenol means you know OH group you will have. OH. Nitro means NO2. NO2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ OH ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಈ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿದಿನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಆಟಮ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಳಗಡೆನೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. ಇಂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. Then about metallic bonding, a few points are given. Molecular orbital theory, again very very important. Okay. So I hope you know bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital anta eradu types of orbitals are there. Bonding molecular orbitals means if the electrons are present in this, they can involve in bonding. Adu bond agಬಹುdu. If the electrons are present in anti-bonding molecular orbital, then they cannot form bonds. This is a condition. Okay. You should know how to write the electronic configuration based on this. Up to nitrogen, that is boron, carbon, nitrogen. Yeah? For those, the order of filling electrons, for boron, first you have to calculate total number of electrons, and then start assigning according to this order. Now you may know already that hydrogen atomic orbital anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೀತೇವೆ. 1s, this is bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital. Here we give it as sigma 1s. This is sigma star 1s. They are connected like this. So one hydrogen have one electron, H2 ಗೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 2 electrons ಇರೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? H2 means 1H, 1H like this. This H has one electron. This H has one more electron like that. When they bond, they form, they pair up here. ಸೊ ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. Okay, so we'll see. Then this is the order for molecules after nitrogen. See, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಿಗ್ಮಾ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ 2s, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೈ ಆದ ಮೇಲೆ.
ಪೈ 2px ಪೈ 2py ಆದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ 2px ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ 2py ಬರೋದು. ಅದೆರಡರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2pz. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೈಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ 2pz ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಪೈಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪೈಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬದಲಿಗೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪೈಯನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಹೋಪ್ ಈಗ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆಸ್ಟರಿಸ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, NB ಮೈನಸ್ NA/2. ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ divided by 2. That tells you bond order. Do you know what is bond order? Bond order ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ number of bonds formed. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is called as bond order. If bond order is greater than 0, molecule exists, otherwise not. ಈಗ ಹೀಲಿಯಂಗೆ ನೀವು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ ಹೀಲಿಯಂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ He2 ಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, 1s, 1s. Here it will be sigma 1s. Here it will be sigma star 1s. Correct, no? Orbital. Helium means He and He. How many electrons it has? Here 2 electrons, here 2 electrons. Let me write it here. 2 electrons here, 2 electrons here. ಈಗ ಅದರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 2, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಮಾತ್ರ ರೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಾ, ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now I'll write according to molecular orbital theory, sigma 1s, sigma star 1s. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಯಿತು, ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಅಲ್ಲಿ 2 electrons ಇದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಅಲ್ಲಿ 2 electrons ಇದೆ. Now if I apply the formula of bond order, what is the formula? Half into NB minus NA, number of bonding electrons, number of anti-bonding electrons. Tell me how many number of bonding electrons do you have? ಆಗ ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. Okay, without a star. Without a star ಯಾವುದಿದೆ, that gives you number of bonding electrons. How many? 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2. Minus number of anti-bonding star ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2. How much do you get? 2 minus 2, 0. 0. What does it mean? Bond order is 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 bond ಇದೆ ಅಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. If there is no bond, that means this molecule does not exist. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? Then coming to magnetic properties. Magnetic properties ಅಲ್ಲಿ, when do you say paramagnetic, when do you say diamagnetic? Paramagnetic means there should be unpaired electrons. Unpaired means free electrons has to be there. Diamagnetic means no unpaired electrons. All the electrons will be paired up. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರ್ ಆಗಿರೋದಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s, 2 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2s 1 ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್. therefore paramagnetic ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Okay, so these are few points. And few more I will again explain when I explain the remaining part along with questions. Questions ಅನ್ನ explain ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ explain ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು question ಕೇಳ್ತಾರೆ. I'll mention that here itself.
This is an easy way to remember. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು easy ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. Which of the following is isostructural? Iso means same. Structural refers to structure. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Now let us find NF3 and BF3. ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Now tell me how many valence electron nitrogen has? Nitrogen electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3. This is helium. Apart from that, 3, 4, 5. How many electrons? 5, no? So nitrogen, central metal atom na ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಈಗ 1, 2, 3, 4, 5. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 3. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 1, 2, 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಗ ನಾನು ಎಷ್ಟನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? 1, 2, 3 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆರಡು ಇರೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಇದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ 1. ಸೊ 4 ಆರ್ ದೇರ್. 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? 4 means which is the sp3. ವೆರಿ ಗುಡ್, sp3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? Now let us write for boron trifluoride. Boron atomic number is 5. How many number of free electrons it has? 1s2, 2s2, 2p1. Outermost electron nodi, valence electron 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. 3 fluorine form ಆಗ್ತಾ ಇದೆ bond. 1, 2, 3. How many? 1, 2, 3. 3 pairs ಇರೋದು 3. Therefore hybridization is sp2. sp2. See, this is how you can easily find. So these both are not isostructural. ಅದೆರಡು isostructural ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. BF4 minus and NH4 plus. You can try it again. Boron ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 3 unpaired electrons ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 3. 1, 2, 3. But what is shown? ಅದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ? 4 ಬಾಂಡ್ಸ್. 1, 2, 3, 4. So what will be the hybridization? 1, 2, 3, 4. Hybridization ಏನಾಯ್ತು? sp3. sp3. Good. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ NH4+ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? ವೇಲೆನ್ಸ್ 5 ಅಲ್ವಾ? 1, 2, 3, 4, 5. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? 1 ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ. ವೆನ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್? ವೆನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಬರೀ ಈಗ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ? 4. 2, 3, 4. Therefore again hybridization is 1, 2, 3, 4. sp3. Whether it is isostructural now? Is it isostructural? It is isostructural. This is a trick that you can remember to solve. I hope you will remember it. Okay then. So we'll move to the questions. Just give me a minute. I'll display the question paper.
ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಆದ್ರೆ ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಶೇರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ okay now quickly give me answers for these questions. What's the answer for the first question? During a coordinate bond formation, what happens? One electron from an atom is transferred to other. Read the options and tell me the answer. What's the answer for the first question? Coordinate bond andre enu? In coordinate bond, what happens? One donates. Now, one example we had spoke no about NH3. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದನ್ನ H+ ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ NH4 ಹೀಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. So this is coordinate bond, correct? One electron from an atom is transferred to other, correct? One electron each is lost from both the atoms, wrong. A pair of electrons is contributed by one atom and shared by both atoms, correct? A pair of electrons is transferred to the other atom. See, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುವ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ರಾಂಗ್ pair of electrons is transferred correct ಆದ್ರೆ shared by both the atoms ಅನ್ನೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ so C is the right answer. Next one, sodium chloride has a crystalline structure made up of Na plus and Cl minus ion. Why does not NaCl conduct electricity in solid state? What is the answer? Option B. Option B. That is the ions of NaCl becomes mobile. Mobile anta helidre move aglikkagodu only in molten state and are not free to move in solid state, right? Whereas others are wrong option. Next one, third one, which is the right answer. Canonical or resonating structures of a molecule required to describe the structure of molecule follow which of the following rules? The relative position of all the atoms can differ. Atoms na position differ agutta. The number of the same number of unpaired and paired electrons in all the structures. The energy of each structure is different. Like charges are present on adjacent atom. Like charges anta helidre same charges anta artha. Which is the option? Atoms na position change agudilla. So not this. Energy of each structure is different is wrong because energies will always be same. Like charges are present wrong because ನೀವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಝೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು +1 ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು -1 ಇರುತ್ತೆ. So it's not same. Instead, the same number of unpaired and paired electrons in all the structures ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. So it is the right option. Next one, according to VSEPR theory, the shape of the molecule depends upon bonded electron pairs. Pair of electrons attracts each other in valence shell. The pairs of electrons tends to occupy such position that minimize repulsion. The pairs of electrons tend to occupy such positions that minimize distances from each other.
Option C. Option C, very good. The pairs of electrons tends to occupy such position so that it minimizes repulsion. Water ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅದು ಈ ತರ ಶೇಪ್ ಇರೋದು? ಆದಷ್ಟು ಅದರ ತಾಪತ್ರಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೇಗೂ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ಸ್ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾ. Fifth one. In a bonded molecule, the order of repulsion between the bonded and non-bonded electrons is? Option B. Option B. C. Option C. Very good. See. Option B ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. So this one. Okay, which one of the following representation of wave function of molecular orbitals and atomic orbitals are not correct? This is from your textbook again. So now sigma star nodidvalla, anti-bonding, bonding and anti-bonding. So ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ xi a xi b ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಈಗ 1s means sigma 1s we represent. So this is by addition it happens. Xi a plus xi b it happens. Okay, but xi a minus xi b will be anti-bonding molecular orbital. So possibility molecular orbital idanna atomic orbitals anta helodu, form agodanna molecular orbitals anta helodu, ಅಂದ್ರೆ atoms combine agi molecules agodu anta. So both are right. Plus a or minus b correct, idu saha correct, idu kuda possible but not into. So this is the option which you have to mark, which is not correct anta kelirodalla. That is fine. Ice floats on water because, ತುಂಬಾ important question. Why ice floats on water? Why ice floats? Because solids have lesser density than liquids. It has open cage-like structure in which lesser molecules are packed. Ice is lighter than water. When ice is formed, water molecules comes closer and starts floating. What is the answer? Which is the answer? B. Okay, B is the answer. Very good. So, ice form ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The water molecules itself, however, water itself freezes and forms ice. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ open cage like structure ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ intercellular spaces ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು density ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Because of less density in water, it can float. Which of the following compounds does not follow octet rule? Carbon dioxide, PCl3, ICl, ClF3. Which one? You have to write the octet rule and check. Yeah. Option D. Option D, ClF3. Why ClF3 is the answer? ನೀವು ಒಂದು ಅಂದಾಜಾಗಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ Cl ಬರೀರಿ, 3F ಅಂತ ಬರೀರಿ. Then 1 chlorine donates. Chlorine ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ ಬಾಕಿ? 1, 2, 3 already donate ಆಗಿದೆ. 4, 5, 6, 7 ಇಲ್ಲಿ lone pairs form ಆಗುತ್ತೆ. Yeah, fluorine donates 1, here 1, here 1. Correct, no? Then if you count the number of electrons, see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chlorine ಗೆ ಒಂದು chlorine ಗೆ 10 electrons ಇದೆ. Therefore, that is the option which does not follow octet rule. Okay, which of the following is an example of superoctet molecule?
Superoctet means more than 8 electrons if it has. Whereas these you can write and check, okay? Option B. PCl5. Is it Option PCl5? A, B, and C. All of three. B option. All the three is the answer. See, ClF3 we saw just now, ಅಲ್ವಾ? 8 electrons ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 8 electrons ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. PCl5 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಾಸ್ಫರಸ್, 5 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2, 3, ಒಂದು 4, 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆ. ಒನ್, ಈಗ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಇಷ್ಟು ಉಂಟು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟೇಟ್. IF7 ಒಂದು ಅಯೋಡಿನ್ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 7 ಅಯೋಡಿನ್, ಸಾರಿ 7 ಫ್ಲೂರಿನ್. 3, 4, 5, 6, 7. Correct, no? So iodine, you imagine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 molecules ಇದೆ. So all the three. Okay. The formal charge on the 3 oxygen atoms in ozone molecules are? D. Yeah. 0, +1, -1 always. Then 11th one. Polarity in a molecule. That is about dipole moment, which depends on electronegativity. Which of the following has highest dipole moment? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ಔಟ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ? See, if you write carbon dioxide, 1 carbon, 2 oxygen like this. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈ ಬಿಕಮ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಅಲ್ವಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಟ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೋ? ದೇ ಶೋ ಅನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೌಎವರ್, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು. therefore this also does not show highest dipole moment. Then coming to sulfur dioxide. Sulfur dioxide ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, sulfur, oxygen. Actually sulfur carries one lone pair of electron. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ H2O, correct? Here oxygen carries 2 lone pair of electrons. ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Therefore dipole moment will be more in H2O. Okay. Next one. Among the following, which compound has strongest hydrogen bonding? Strongest bonding ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ the electronegative atom that is attached will be more electronegative. Check ಮಾಡಿ. Which one?
ನೋ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ? ಈಗ ನೋಡಿ HCl, correct? No, H plus Cl minus. Of course, it is a electronegative one. But fluorine ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್. ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ HF ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೇಟಿವ್ ಇರೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ containing one, H2O, will have strongest hydrogen bonding. Which of the following angle corresponds to sp2 hybridization? Option B. 120. B, 120 degree. You know why, isn't it? sp2 hybridization anta ಹೇಳಿದ್ರೆ 360 divided by 360 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1 2 plus 1 3, 360 divided by 3, 3 ones are 3 twos are 0s, so 120 degree ಆಗೋದು. ಓಕೆ, sp3 ಆದ್ರೆ 360 divided by 4 ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, molecular shapes of SF4, CF4 and XEF4 are. This again from your textbook, it is already given, but still we will see how the structure is. Molecular shapes same idea, different idea, then how many lone pairs are there in them? SF4 we will write, SF4 structure we will write. SF4. SF4 structure is sulfur like this, F4. This structure is called as seesaw structure. Okay, here it carries one lone pair of electron. Sulfur ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು lone pair of electron ಇರುತ್ತೆ. Then CF4. CF4 methane ತರವೇ structure. 1 carbon, 2, 3, 4. ಇದರಲ್ಲಿ lone pair of electrons ಇಲ್ಲ, 0 lone pair. But structure is different, that is tetrahedral structure. Okay, this structure is called seesaw. Next one ಯಾವುದು? XEF4. XEF4 ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ xenon ಅಲ್ಲಿ 2 lone pair of electrons ಇರುತ್ತೆ. So 1 2. So how many lone pairs? 1 0 2. 1 0 2. Different structure with 1 0 2 lone pair of electrons. Okay, this you can practice. Hybridization of atomic orbitals of nitrogen. I asked you to calculate no hybridization, ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So what would be the hybridization? Tell me. S. Option B. Option B. Correct. So SP, SP2, SP3. ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, hybridization is equal to half into number of valence electron plus monovalent atom minus cation charge plus anion charge ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ NO2 ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ NH4 ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ sp3 ಅಂತ. NO2 ಪ್ಲಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 5 valence electron plus monovalent atom ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, cation charge ಒಂದುಂಟು, so take it as +1 plus 0. 5 minus 1 4, 4 by 2, 2 2s are 4, sp. Okay, so sp, sp2 and sp3 ಅದೇ ತರ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, now tell me isoelectronic set of ions. Isoelectronic set. Isoelectronic means having same number of electrons. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೂರಿನ್ ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 9. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೆ +1, 10 ಆಯ್ತು. ಲಿಥಿಯಂ ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 3. 3 ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ -1 2. therefore ಇಲ್ಲಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, it doesn't have same number of electrons. Correct, no? Nitrogen is 7. 3 minus electron ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 electron extra ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅದು, therefore 10. Lithium means 3, again -1 2. 10 ಮತ್ತೆ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ 3
-1 2. Sodium is 11. 11 ಇಂದ 1 ಹೋಗಿದೆ, -1 10. 2 ಮತ್ತೆ 10 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Whereas D ಅಲ್ಲಿ if you see 7 plus 3, how much? 10. Oxygen is 8. 8 plus 2, 10. Fluorine is 9. 9 plus 1, 10. Sodium is 11. 11 minus 1 ಹೋಗಿರೋದೊಂದು. So 10. Therefore option D is the answer. Any doubts here? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Okay. Which of the following compounds contain no covalent bond? Which does not have a covalent bond? KCl? KCET. Yeah, KCl, because it is an ionic compound. Whereas if you see for pH3, oxygen, B2H6, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ it has covalent bond. ಈಗ pH3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 phosphor with 3 hydrogen. It has covalent bonds. ಎರಡು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಬಾಂಡ್. B2H6 ಡೈಬೋರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಗೇನ್. ಡೈಬೋರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಲ್ಫರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, OH, OH. This is sulfuric acid bond. All are covalent. But KCl is K plus Cl minus. Okay, next. Total number of lone pair of electrons in I3 minus is? 12. How many? Can 9. you write the structure of it? I3 minus. ಮೂರು iodine ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರೋದು. I. ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅದರ ಹೊರಗಡೆ. How many valence electron iodine will have? See, 17th group it belongs to 7 electrons irutte. Hauda? So already 1 electron illi bond agide. 2, 3, 4, 5, 6, 7. For this iodine, 1, 2 already bonded. 3, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Next, again 1 bonded, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So how many bonds? How many lone pairs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 7, 8, 9. 19th one. According to molecular orbital theory, which of the following is true with respect to Li2 plus and Li2 minus? Do you know how to write? Electronic configuration ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ Li2 plus ಮತ್ತು Li2 minus ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. Li2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? 2 lithium has bonded. 1 lithium has 3 electron, 1 more lithium has 3 electron. Correct? No. But how many valence electron they have? How many valence electron it has? Valence electron is 2. Okay, lithium is 1s2, 2s1. Correct? Correct or wrong? Total how many electrons it will have? 3. How many? Okay, let us see. Li2 means 3 plus 3, 6 electrons it has. Correct? No? 6 electron. Li2 plus anta helidre 6 inda 1 hogide, 5 electrons. Now let us write its electronic configuration. Sigma 1s, sigma star 1s, sigma 1s, sigma star 2s, sigma 2s 1, 2, 3, 4, 5. ಈಗ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ half into NB minus NA. NB is how much? ನಾನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ?
ಅಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 3 ಮೈನಸ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 3 minus 2 1 1 by 2 is the bond order and under 0.5. Let us calculate the same for Li 2 minus. Li 2 minus means same. 6 electrons are there, 1 electron extra plus 1 7. That means what will be the electronic configuration? Sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s 2 3 4 5 6, then again sigma star 2s1. Correct? No? Now if you calculate bond order, Nb 2 plus 2 4 minus anti-bonding is 2 plus 1 3. Again it becomes half. So you can't judge based on bond order. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ Li 2 ಮೈನಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ? therefore it is unstable. So you have to say Li 2 plus is stable and Li 2 minus is unstable. Understood? Okay. Tell me the Yes, answer ma'am. for. Okay. Correct statement about ICl5 and ICl4 minus. ICl5 means iodine attached to 5-chlorine. 1, 2, 3, 4, 5. Iodine again carries one lone pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the structure will be either trigonal bipyramidal. Okay, ICl4 means I 1, 2, 3, 4 tetrahedral shape. Therefore, one is trigonal bipyramidal and the other one is tetrahedral. Okay, what is hyperconjugation? Hyperconjugation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ no bond resonance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Which of the following orbitals show this? ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು. Okay, now which of the following orbitals involve in it? Sigma sigma ವಾ p p ಯಾ ಅಥವಾ pi pi or sigma p? Option B. Option B, sigma and p. Correct, because pi bond if it has to form there should be a p orbital. Then next is isostructural with SiCl4. You know how to find, no? Isostructural nature, hybridization ನೋಡ್ಬೇಕು. So silicon tetrachloride ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like this the structure will be tetrahedral structure. So you have to see the structure. One sulfur, so sulfur tetrachloride structure, if you see how it is, you have to see. Then comes SO4 2 minus. SO4 2 minus is tetrahedral. This is tetrahedral. PO4 3 minus is tetrahedral, but SCl4 is different. Check it out, okay? In a regular octahedral molecule, the XMX bond at 180 degree is 180 degree ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? MX6 1 2 3 4 5 5 and 6. ಎಷ್ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ 1 2 3. ಓಕೆ, 3 ಬಾಂಡ್ಸ್. Which of the following molecules contains no pi bond? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ pi bond ಇಲ್ಲ ಅಂತ? Carbon dioxide, there is a pi bond. Sulfur dioxide, there is a pi bond.
Nitrogen dioxide, there is a pi bond like this. Water, like this. So H2O is the one which does not contain a pi bond. Then the pair of species which has same bond order. So you have to see which has same number of electrons. Which has same bond order? You have to calculate the bond order and check. Using molecular orbital theory, this is your home assignment. O2 2 minus you find out. Oxygen ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ 8 plus 8 16 plus 2 18 electrons ಗೆ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ bond order calculate ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ NB minus NA by 2 half into NB minus NA. Okay. B2 boron ಅಲ್ಲಿ 5 plus 5 10 electrons ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ electronic configuration ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. Then check it out. Okay. I'll tell you both will have bond order as 1. Do you want me to write the electronic configuration of this? Sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz2, first 2pz comes, pi 2px2, pi 2py2. Then comes pi star 2px2, pi star 2py2. Then comes sigma star 2pz2. How many electrons? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20 electrons are there here. So when you calculate NB minus NA, you will get it as by 2. You will get it as 10 minus 8 by 2. 10 means 2, 4, 6, 8, 10. 10 minus 8. 2, 4, 6. Then where do you have 8? Here pi 2p, why you don't have electrons, okay? So that is why here it becomes 1. Likewise, write for boron also. Boron is sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz2. 2, 4, 6, 8, 10. So 6 minus 4 by 2 it will be. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು 1 2 3 3 4 6 you have here 2 plus 2 4, therefore 6 minus 4 2 by 2 1. Same bond order they both have, whereas in other if you calculate you will have different bond orders. Okay, so work on it. I'll forward this to you. Question paper forward ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay.